El Vinto, soplaba frio saber Northumbria hace más de 1000 años, y saber la tierra húmeda yasha desnudo, un hombre cuyo cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas mientras serpientes venenosas se deslizaban sobre su piel, mordiéndolo una y otra vez. Cualquier otro habría gritado o suplicado, pero él comenzó a reír con una carcajada tan profunda y desafiante que el rey que había ordenado su muerte se detuvo en seco. Se asomó al borde del foso y le preguntó, casi sin poder creerlo, que podía resultar tan gracioso a un hombre que agonizaba envenenado. Lo que ese hombre respondió, en ese instante se convertiría en una advertencia que terminaría incendiando toda Inglaterra, porque su nombre era Ragnar. While la historia que rodea su vida y su muerte es mucho más oscura y compleja que la versión suavizada que circula hoy en series y películas, una historia atravesada por tradiciones familiares, por una venganza tan extrema que todavía se debate si fue real o exagerada por los siglos. Y por un final para sus hijos que ni siquiera la ficción televisiva se atrevió a mostrar por completo. Para entender por qué un rey decidió errar a un hombre a un pozo de serpientes hace falta primero entender quién era ese hombre y por qué media Europa le temía. En algún punto del siglo XIX, entre lo que hoy conocemos como Dinamarca y Suecia, nació un niño cuyo origen nadie puede confirmar con certeza, porque no existen actas de nacimiento ni registros oficiales. Los vikingos no escribían su historia en pergaminos, la transmisión de generación en generación alrededor del fuego, y eso, que es un problema para los historiadores, resultó ser una bendición para la leyenda, porque permitió que el relato de Ragnar Lothbrok se fuera moldeando, exagerando y falando durante siglos hasta volverse algo que no se puede distinguir con claridad entre historia y mito. Y lo más inquietante es que probablemente se las dos cosas a la vez. Según las sagas nórdicas, Ragnar no nació como un guerrero cualquiera, sino que estaba predestinado desde el principio. Su nombre completo, Ragnar Lothbrok, significa literalmente pantalones peludos, y ese apodo no era casual, pues cuenta la leyenda que de joven se enamoró de una princesa llamada Thora, hija de un jarl, que vivía encerrada y custodiada por una serpiente gigante, que devoraba cualquier pretendiente que se acercara. En lugar de ir como todos los demás, Ragnar mandó confeccionar un traje especial cubierto de brillo y arena para que los colmillos de la bestia no pudieran atravesarlo. Se metió en el foso, enfrentó la serpiente y la mató, ganando así tanto a su esposa como su nombre. Y desde ese primer episodio de la leyenda quedó claro que no era de los que temían a las bestias, que perlazaban a otros hombres. Un detalle curioso si se piensa que esa misma escena, la de un hombre enfrentando serpientes sin miedo, volvería a repetirse al final de su vida, aunque en circunstancias completamente distintas. Algo que pocos relatos sobre Ragnar mencionan es que no creció en un ambiente tranquilo ni protegido. Se dice que su padre, Sigurd Snake-in-the-Eye, también fue un rey guerrero, y que desde niño Ragnar escuchó historias de batallas, tradiciones entre reyes y hermanos que se mataban entre sí por el control de un trono. En un mundo donde la infancia era un entrenamiento constante, pero la guerra y los niños aprendían a manger un hachacasi, al mismo tiempo que aprendían a caminar, porque en cualquier momento un reino vecino podía invadir sus tierras. Matar a su familia y quemar todo lo que conocían. Crecer bajo ese miedo constante moldea algo profundo en una persona. Moldea la necesidad de ser siempre el más fuerte, porque en ese mundo mostrar debilidad significaba morir. Y esa necesidad de demostrar fusa terminaría definiendo cada decisión importante que Ragnar tomaría durante el resto de su vida, incluida la decisión final que lo llevaría directo al pozo de serpientes de Northumbria, resultado directo de una forma de ver el mundo inculcada desde la infancia, don retroceder. Dudar o mostrarse débil frente a los demás jamás fue una opción aceptable. Ragnar no se conformó con ganar una esposa y desaparecer en una granja a criar ovejas. Los hombres como él, según la mentalidad de su época, no estaban hechos para la vida tranquila, sino para el mar la guerra y el poder, porque en la sociedad vikinga la única forma de ser respetado, la única manera de que el propio nombre sobrevivir después de la muerte, era demostrando ser más fuerte, más astuto y más despiadado que cualquier otro hombre dispuesto a desafiar. Así que Ragnar empezó a saquear, pero no se conformaba con pequeñas aldeas costeras, sino que pintaba reinos enteros, y así ligó el año 845, cuando, según los relatos, comandó una flota de más de 100 barcos con miles de guerreros remontando el río Sena directo hacia el corazón del reino franco.
Nadi esperaba un ataque de esa magnitud, nadi imaginaba que un grupo de hombres del norte se atrevería a llegar hasta la capital de un imperio. El rey Franco, Carlos el Calvo, intentó defender la ciudad dividiendo su ejército en dos flancos a cada lado del río. Un error fatal porque Ragnar atacó el flanco más débil, lo iniquiló por completo y, como mensaje de terror hacia el resto del ejército. Colgo sentó once prisioneros frente a las murallas para que quedara claro lo que esperaba quien se atrevieran a resistir. Algo que no era solo una táctica militar sino guerra psicológica en su forma más pura, y que funcionó. El rey Franco, aterrado, no tuvo más opción que negociar, pagando a Ragnar una fortuna en plata, si dice que alrededor de 7,000 libras, solo porque se retirara y dejara de destruir la ciudad, convirtiéndose en uno de los primeros grandes pagos de Dangel de la historia. El tributo que los reinos empezaron a entregar a los vikingos con tal de que los dejaran en paz. Ese pago, sin embargo, no detuvo a los vikingos, sino que los invitó a volver porque si atacar funciona y encima te pagan para que te veas, nada impide regresar al año siguiente a pedir más. Para muchos historiadores, ese ataque marcó un antes y un después en la manera en que toda Europa occidental empezó a ver a los pueblos del norte, y no como simples bandidos costeros, sino como una amenaza capaz de golpear directamente el corazón de los imperios más poderosos del continente. Con esa victoria, el nombre de Ragnar dejó de pertenecer a un simple jefe local y se convirtió en leyenda viva, pero la ambición de un hombre así nunca se satisface, y su siguiente objetivo sería un reino que terminaría convirtiéndose en su tumba, Inglaterra. Antes de llegar a ese final, vale la pena detenerse en las mujeres que rodearon a Ragnar, porque en un mundo dominado por hombres, sus decisiones terminaron siendo determinantes en el destino de él. La primera fue la guerra legendaria, según las sagas antes de conocer a Thora. Ragnar luchó junto a Ælla en una batalla para vengar a su abuelo, y Lagertha no era una simple esposa que esperaba en casa, sino una escudera, una mujer que peleaba en el frente exactamente igual que cualquier hombre, con hacha, escudo y una fersidad que dejó a Ragnar completamente deslumbrado. Si casaron y tuvieron hijos juntos, pero con el tiempo él decidió separarse de Ælla para casarse con Thora, y más adelante, tras la muerte de esta última, con una tercera mujer que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Aslog. Ælla no era una mujer cualquiera, pues según la leyenda era hija del legendario héroe Sigurd, el matador de dragons y de la Valkyria Brynhild. Es decir que en la mitología nórdica Ragnar no solo se estaba casando con una mujer hermosa, sino con la descendiente directa de una de las historias más sagradas de toda la cultura vikinga. Junto a la leyenda que Ragnar dudó de las palabras de Aslog, la primera vez que él advirtió como debía conceber su primer hijo, y que por no seguir correctamente su consejo nació un niño sin huesos firmes, condenado a una vida marcada por esa fragilidad. Ese niño fue Ivar y de esa misma unión nacieron, con el paso de los años, los hijos que después harían temblar a toda Europa. Björn Costilla de Hierro, Sigurd Serpient en el Ojo y Ubbe. Hero de Jar Lagertha no fue una decisión sencilla ni libre de consecuencias. Según las sagas, Ælla no se limitó a aceptar la separación en silencio, pues era una guerra orgullosa con su propio ejército y su propio nombre y temido en el campo de batalla. Y perder el lugar de esposa principal frente a un rey tan poderoso debió sentirse como una humiliación pública. Sin embargo, lejos de desaparecer de la historia, Lagertha siguió construyendo su propia leyenda de manera independiente, gobernando sus tierras y librando sus batallas, demostrando que en el mundo vikingo una mujer no necesitaba estar al lado de un hombre poderoso para ser recordada como una leyenda por derecho propio. Con varias esposas, varios hijos y un imperio de terror que se extendía por los mares del norte, Ragnar Persia imparable, pero el poder, cuando es tan grande, siempre despierta envidia, y esa envidia empezó a crecer dentro de su propia casa. Según algunas versiones de la saga, sus hijos mayores, y adultos y convertidos en guerreros consagrados, empezaban a hacer sombra a ganar más batallas que él, a ser más respetados que él en ciertos círculos, y un hombre que había construido toda su identidad sobre ser el más temido, el más fuerte y el más listo, no podía tolerar que sus propios hijos lo superaran.
Es fácil imaginar la escena dentro de un gran salón vikingo, con el fuego crepitando y los guerreros cantando sus batallas frente a jarras de hidromiel, mientras en medio de esos relatos empezaban a sonar cada vez más los nombres de Björn y Ivar, y cada vez menos el de Ragnar. Era un hombre que había construido toda su vida alrededor de ser el más temido, el más astuto y el más recordado. Escuchar como poco a poco su propio nombre quedaba en segundo plano frente al de sus hijos debió sentirse como una herida más profunda que cualquier hacha enemiga, y no es difícil imaginar las miradas incómodas, los silencios tensos en la mesa. La sensación de que el trono, invisible que ocupaba en la memoria colectiva de su pueblo empezaba a tambalear. Y según la leyenda, Ragnar tomó una decisión que muchos consideran al principio de su queda. Organizar una expedición él solo, sin sus hijos ni sus generals de confianza, con apenas dos barcos para demostrar al mundo, y quizás demostrarse a sí mismo, que seguía siendo el guerrero más grande que había existido. El destino que eligió fue Northumbria, un reino en el norte de Inglaterra gobernado por un hombre que se convertiría en el villano final de esta historia. El rey Ælla, alguien que ya había visto que era Paris y cuyo nombre hacia que reinos enteros pagaran fortunas en plata con tal de que los dejara en paz. Ese mismo hombre, en la última etapa de su vida, decidió lanzarse a una invasión con apenas dos barcos, ya fuera por orgullo, por arrogancia o por la necesidad de demostrar que seguía siendo invencible, y esa decisión fue el error que le costaría la vida. Cuando la flota de Ragnar llegó a las costas de Northumbria, una tormenta destrozó parte de sus barcos, y muchos de sus hombres murieron ahogados o quedaron heridos antes incluso de tocar tierra firme. Los que logran sobrevivir, exhaustos, disminuidos y sin refusos, se enfrentaron a las fuses del rey Ælla, que los esperaban y organizadas en tierra, de modo que un hombre acostumbrado a legar con cientos de barcos y miles de guerreros detrás, suyo se encontró de pronto rodado con apenas un puñado de hombres heridos, y agotados frente a un ejército completo, sin posibilidad de huida ni refusos en camino. Sin más opción que pelir hasta el final o rendirse, y un hombre como Ragnar jamás habría elegido la segunda opción por voluntad propia. La batalla fue una masacre, y Ragnar, el hombre que había sobrevivido a serpientes gigantes, a batallas navales y al saqueo de ciudades enteras, fue capturado con vida. El rey Ælla, sabiendo exactamente a quién tenía en sus manos, decidió que una ejecución rápida no era suficiente, por curia enviar un mensaje, curia que todos los reinos vikingos supieran lo que la curia quien se atrevía a invadir sus tierras, así que ordenó que Ragnar fuera arrojado desnudo dentro de un foso lleno de serpientes venenosas. Aquila leyenda nórdica, se vuelve todavía más oscura y fascinante. Según algunas versiones, Ragnar levaba escondida bajo la ropa una prenda special impregnada, con veneno de serpientes de su propia cocción, lo que le daba cierta resistencia al ataque. Otras versiones sostienen que simplemente su fuerza de voluntad era tan grande que logró resistir mucho más tiempo del que cualquier hombre normal habría soportado. Si como fuera, mientras las serpientes lo mordían una y otra vez y el veneno se abría paso por su cuerpo, Ragnar empezó a reír, y el rey Ælla, desconcertado, se acercó al borde del foso y le preguntó de que se estaba riendo un hombre a punto de morir devorado por el veneno. La respuesta de Ragnar, según la leyenda, fue una de las frases más escalofriantes de toda la mitología vikinga, algo parecido a como gruñirían los cachorros si supieran cómo sufrir el jabalí viejo, refiriéndose a sus propios hijos. Con esa frase, Ragnar no estaba pidiendo piedad, sino dando una advertencia, diciendo al rey Ælla, con su último aliento, que su muerte no quedaría y que sus hijos y sus cachorros que él mismo había criado hasta convertirlos en los guerreros más temidos de su generación, iban a vengarlo de una forma que él jamás podría imaginar. Y si murió Ragnar Lothbrok envenenado, humillado, arrojado como un animal dentro de un pozo, pero con una última risa que le costaría carísimo a todo un reino. Or cuando la noticia llegó hasta Escandinavia, cuando Ivar, Björn, Sigurd y Ubbe se enteraron como había muerto su padre, algo se rompió dentro de ellos, y lo que vino después fue una de las invasiones más grandes y sangrientas que la historia de Inglaterra haya registrado jamás, conocida como el Gran Ejército Pagano. No se trataba de una simple banda de saqueadores buscando plata y esclavos,
sino de una fuesa militar organizada, compuesta por miles de guerreros venidos de toda Escandinavia, unidos bajo un solo propósito. Destruir a los reinos anglosajones y, en especial, cobrar la sangre del rey Ælla. El más adorador de todos los hijos de Ragnar era, sin duda, Ivar, conocido como el desusado, un apodo que ya deja claro que algo no era normal en él. Existen varias teorías sobre su origen. Algunos historiadores creen que Ivar padecía una condición ósea, posiblemente osteogenesis imperfecta, que le provocaba huesos extremadamente frágiles y quebradizos, lo que lo obligaba a desplazarse en camillas o ser cargado por sus propios soldados, y que a pesar de esa limitación física se convirtió en el estratega militar más temido de toda la invasión. Otros interpretan el apodo de forma más simbólica, relacionándolo con su ferocidad sexual o con una crueldad tan fría que parece carecer de huesos, de límites, de humanidad. Si el origen real del apodo, lo que se sabe es que lidero el gran ejército pagano en su marcha imparable a través de Inglaterra, conquistando reino tras reino hasta llegar a su objetivo principal Northumbria, las tierras del rey Ælla. Los cronistas de la época describen ciudades enteras rindiéndose sin oponer resistencia, con tal de evitar una masacre. Reyes ofreciendo tributos desesperados y una sensación generalizada de que el fin de los reinos anglosajones, tal como se conocían hasta entonces finalmente había llegado. En el centro de todo ese terror estaba un hombre que ni siquiera podía sostenerse en pie por sí mismo, pero que dirige la estrategia militar con una frialdad que sus propios enemigos describirían como sobrehumana. Aquí la leyenda nórdica describe uno de los castigos más brutales jamás narrados en toda la mitología vikinga, el ritual conocido como el aguila de sangre. Si dice que Ivar y sus hermanos capturaron al rey el con vida, lo colocaron boca abajo y le abrieron la espalda con un cuchillo, separando las costillas de la columna vertebral una por una hasta poder extra los pulmones a través de la herida y extenderlos hacia fuera, imitando la forma de las alas abiertas de una aguila, todo esto mientras, según las sagas. Reciben sal en las heridas abiertas para prolongar el sufrimiento y la conciencia de la víctima el mayor tiempo posible. Muchos historiadores modernos debaten si el aguila de sangre fue un ritual real que efectivamente se practicaba o si fue una exageración poética inventada siglos después por los escaldos, los poetas nórdicos, para glorificar la venganza de los hijos de Ragnar, y la verdad es que probablemente nunca se sabrá con certeza total. Algunos investigadores sostienen que ciertas expresiones poéticas nórdicas fueron mal interpretadas con el paso de los siglos, convirtiendo una metáfora literaria sobre el alma de un guerrero elevándose hacia el cielo tras la muerte en batalla, en un ritual físico literal que jamás existió tal como se describe. Mientras que otros insisten en que las descripciones aparecen de forma demasiado consistente entre fuentes independientes como para tratarse de pura invención poética. Lo que ambos bandos se coinciden es en que, si real o si leyenda, esta imagen se convirtió en uno de los símbolos más perdurables y aterradores de la venganza vikinga, y hizo por sí solo dice muchísimo sobre la huella psicológica que dejó la muerte de Ragnar en la memoria de su pueblo. Lo innegable es el mensaje detrás de esa historia. La muerte de Ragnar no quedó impune, sus hijos convirtieron su sufrimiento en una leyenda de terror que se extendió por toda Europa durante generaciones. Mientras Ivar se encargaba de aterrorizar Northumbria, otro de los hijos de Ragnar estaba escribiendo su propia leyenda en un rincón completamente distinto del mapa. Björn, conocido como Costilla de Hierro por su fortaleza física y su resistencia legendaria en batalla, decidió que su venganza y su ambición no se limitarían a Inglaterra. Según las sagas, Björn lideró una expedición junto a otro caudillo vikingo, Haystein, con un objetivo tan ambicioso que suena casi imposible, navegar hasta el corazón del Mediterráneo y saquear Roma. El plan no salió exactamente como lo imaginaban, pues al llegar a la costa se encontraron con una ciudad amurallada que no era Roma, sino Luna, en la actual Italia. Pero como los vikingos no tenían intención de regresar con las manos vacías,
Idiran un engaño que hoy en día sigue siendo estudiado como una de las estrategias militares más ingeniosas de la era vikinga. Fingeren que su líder había muerto y solicitaron permiso para dar un funeral cristiano dentro de las murallas de la ciudad, y los habitantes de Luna, conmovidos, aceptaron, dejando entrar el supuesto cadáver dentro de un ataúd. En el momento exacto en que las puertas se abrieron para el funeral, el muerto se levantó, empuñó su espada y abrió las puertas desde adentro para que el resto del ejército vikingo entrara y arrasara con la ciudad completa. Si con sangre, astucia y un engaño digno de una película, los hijos de Ragnar siguieron construyendo, cada uno a su manera y en distintos rincones de Europa, la leyenda que su padre había comenzado, mientras el gran ejército pagano continuaba su expansión conquistando Northumbria, Mercia y Anglia Oriental, dejando reinos completos bajo dominio vikingo. En lo que fue una de las transformaciones territoriales más importantes de toda la historia medieval de Inglaterra, y todo, según la leyenda, empezó con la risa de un hombre moribundo dentro de un pozo de serpientes. Vale la pena detenerse a pensar por qué esta historia, siglos después, sigue fascinando a millones de personas alrededor del mundo, por qué series, videojuegos, libros y documentals siguen contando una y otra vez la vida de Ragnar Lothbrok. Ragnar representa la ambición sin límites, el hombre que se niega a aceptar los límites que la sociedad le impone, el que prefiere una vida corta llena de gloria antes, que una vida larga llena de mediocridad. Y al mismo tiempo representa la queda inevitable de todo hombre que confunde el orgullo con la fuerza, porque no fue un ejército gigante el que terminó con Ragnar, sino su propia necesidad de demostrar algo, su propia arrogancia. La que lo llevó a lanzarse con apenas dos barcos a una tierra hostil, y ahí está la lección oculta detrás de toda esta leyenda sangrienta. El mismo orgullo que construye imperios es el mismo orgullo que los destruye. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto Ragnar Lothbrok fue una sola persona real o si en realidad su leyenda es una combinación de las historias de varios jefes vikingos distintos, fusionadas con el paso de los siglos en un solo personaje legendario. Las crónicas anglosajonas y francas de la época mencionan ataques vikingos devastadores, mencionan nombres percidos, mencionan reyes vikingos temidos, pero rara vez coinciden exactamente con los detalles que las sagas nórdicas, escritas siglos después, cuentan sobre Ragnar, y honestamente eso no le quita fuerza a la historia, al contrario la hace más poderosa porque significa que si Ragnar real mito o una mezcla de ambos. Se convirtió en el símbolo perfecto de toda una civilización, los vikingos, ese pueblo del norte que durante siglos hizo temblar a Europa entera, no con ejércitos gigantescos, sino con ferocidad, astucia y una completa falta de miedo ante la muerte. Pienses además en lo que significa este ciclo completo, desde el principio hasta el final. Un hombre construye su leyenda enfrentando a una bestia que nadie más se atreve a enfrentar, y ese mismo hombre décadas después murió rodeado de bestias, pero en lugar de suplicar se porque sabe que su verdadera arma nunca fueron sus propias manos, sino la sangre que dejó regada por medio continente en forma de hijos dispuestos a encender reinos enteros por su memoria, y esos hijos efectivamente cumplieron su palabra. Convirtiendo el nombre de su padre en sinónimo de toda una época, la época en que Europa entera aprendió a temer al mar, porque nunca sabía que iba a entrar con la próxima marea. Los vikingos creían que la forma en que morías determinaba tu destino después de la muerte. Si morías en batalla con espada en mano, tenías el honor de ser llevado al Valhalla, el salón de los guerreros caídos, donde festejarías junto a Odin hasta el día del Ragnarök, la batalla final que destruiría y renovaría el mundo entero, mientras que morir de viejo en una cama, tranquilo y sin gloria, era considerado casi una vergüenza para un guerrero. Si que cuando Ragnar se rió dentro de ese pozo de serpientes, quizás no solo se estaba burlando del rey él, quizás se estaba rindo porque, incluso en ese momento de dolor absoluto, sabía exactamente lo que vendría después, sabía que sus hijos convertirían su muerte en leyenda, sabía que su nombre sobreviviría mucho más allá de su cuerpo, y más de 1000 años después aquí seguimos hablando de él y hizo, más que cualquier batalla. Más que cualquier sequio, es la verdadera victoria de Ragnar Lothbrok porque para un vikingo, ser recordado era la única forma real de vencer la muerte,
y hoi, siglos despays de asumwert en imposo de serpientes, el nombre de Ragnar sig vendiendo series, siglanando estadios en festivals de historia vikinga, sigue perciendo teduado en la pila de miles de personas alrededor del mundo quien siquiera son escandinavas. Quizás porque en el fondo todos de alguna manera cargamos ese mismo conflicto interno que tenía Ragnar, la necesidad de ser recordados, de dejar una marca antes de que se acabe el tiempo, de que nuestra historia signifique algo más que una vida que pasó sin pena ni gloria. Ragnar entendió, quizás antes que muchos hombres de su época, que el verdadero poder no está en la plata que se acumula ni en los territorios que se conquistan, sino en las historias que la gente sigue contando sobre uno después de que no está, y esa es probablemente la razón por la que la vida y muerte de un caudillo del norte, real o legendario. Sigue obligando a quien la escucha a hacerse una pregunta incómoda sobre su propio final, cuando la propia historia termina que van a recordar de ella.